Kindly subscribe to our YouTube channel to watch the full lecture. Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In today's lecture, let us discuss about the components of GST. Now, the goods and service taxes have three types of components. But that is CGST, SGST, IGST. These are the three types of components we are having under GST. Now, what is this CGST? Means Central Goods and Service Tax. It is a tax collected by the central government on intra-state sales. That is transaction happening within Karnataka. It's an example. So, what is this intra-state sales? Means it is within a state. It is within a state. Means any transactions happening within a state. If a transaction happens within a state, then for such type of transaction the CGST will be levied. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಗೂಡ್ಸ್ ವಿತಿನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ಸಪ್ಲೈಸ್ ಗಳಿಗೆ CGST ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, goods transaction happening within Karnataka means if the sale is happening within Karnataka, then for that CGST will be levied. Next, SGST means State Goods and Service Tax. It is a tax collected by the state government on intra-state sales, that is transaction happening within Karnataka. Now, see here, when it is intra-state means what? Within a state, you should even pay two types of taxes. You should even pay CGST as well as SGST. Intra-state, within the ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾರ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ನಡೀತು ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ನ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು CGST, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ SGST ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಈ ಎರಡು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಇಂಟ್ರಾ ಸ್ಟೇಟ್. ನೌ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್, it is collected by the central government. See, CGST will be collected by central government, SGST will be collected by state government, IGST will be collected by central government on interstate sales. Means when the sales is happening between two different states, then the IGST will be levied. For example, transaction happening within Karnataka and Kerala. So here this is state number 1 and state number 2. Within them the transactions are happening. So on such type of transaction the IGST will be levied. So ಈಗ CGST ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, SGST ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, IGST ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಈ ರೀತಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಲೆವಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂದ ಎರಡು ಸ್ಟೇಟ್ ಅಥವಾ ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ಏನಾದರೂ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ IGST ಅನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Now let us study the summary. Now, when it is sale within the state, that is intra-state, when the sale is within the state, within one particular state, CGST will be levied and SGST will be levied. This is on the new regime. New regime means that is GST according to the GST. Old regime means before GST. So in GST we are levying CGST and SGST. But before GST came, in the old regime, they were levying VAT, central excise duty, and service tax. Here we can see we were paying before more tax. So how will be the revenue distribution? The revenue will be shared equally between center and the state. For example, if CGST is 2%, example I am giving, SGST will also be 2%. So equally the amount will be getting distributed among the CGST as well as SGST. So ಈಗ ಒಂದು ಸೇಲ್ ವಿತಿನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಸೇಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಾವು GST ರೂಲ್ ಪ್ರಕಾರ CGST ನ ಹಾಕ್ತಿವಿ ಮತ್ತೆ SGST ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು GST ರೆಜಿಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ GST ಬಂದಾದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಟ್ GST ಬರೋಕಿನ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ
ವ್ಯಾಟ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಮತ್ತೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಇಷ್ಟ ರೀತಿಯ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಟ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಬಿಫೋರ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕೇಮ್. ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಮತ್ತೆ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ರೆವೆನ್ಯೂ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನಡುವೆ ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ 2% ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಎಸ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕೂಡ 2% ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ರೆವೆನ್ಯೂ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Next is sale to another state. What is the sale to another state means? When two different states, for example Karnataka and Andhra Pradesh, between them the sale is happening, means here two different states have been included. That is known as sales to another state. It is interstate transaction. That time only IGST, that is integrated goods and service taxes, will be levied. So before GST, how much what and all we were paying in the interstate transaction? That is central sales tax, excise duty or service duty. These are the things we were paying. But now after GST, we are supposed to pay only IGST. Next, there will be only one type of tax, that is IGST, and IGST is controlled by or collected by central government. In case of interstate sales, it is only IGST but collected by central government. The center will then share the IGST revenue based on destination of goods. Where the destination of goods, where the goods will reach, based on that the revenue will be shared between the state government. ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೇಲ್ ಟು ಅನದರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಗೂಡ್ಸ್ ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಐ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಮಾತ್ರ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡ್ಯೂಟಿನ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಸರ್ವಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಟ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಬಂದ್ಮೇಲಿಂದ ಬರೀ ಐ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಮಾತ್ರ, ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಐ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅದನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೆಲವೊಂದು ಶೇರ್ ಆಫ್ ರೆವೆನ್ಯೂನ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಗೂಡ್ಸ್ ತಲುಪುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Now let us take an example and let us try to understand. Now let us assume that a dealer in Karnataka has sold the goods to a dealer in Punjab worth rupees 50,000. So here Karnataka state is selling to Punjab state, means it is an interstate. There two states are involved. The tax rate is 18% comprising of only IGST. Why only IGST? Because it is an interstate. In such case, the dealer has to charge IGST of 9,000. How this 9,000 came means 50,000 into 18% if you do, you will get 9,000. This revenue will go to central government. This is the example 1. So because of interstate transactions, CGST and SGST will not be levied, only IGST will be levied. So the IGST level will be collected by the central government. Now ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂದ ಪಂಜಾಬ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಗೂಡ್ಸ್ ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಎರಡು ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ಇಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಬಂದಾಗ ಓನ್ಲಿ ಐ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿನ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ನ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 18% ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ 50,000 ಇಂಟು 80% ಮಾಡಿದ್ರೆ 9,000 rupees ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಡೀಲರ್ ಬರೀ 9,000 ಐ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿನ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಯಾರು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದ ಸೇಮ್ ಡೀಲರ್ ಸೆಲ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಟು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ವರ್ತ್ rupees 50,000. So what happens? So the same dealer is selling not to another state but within Karnataka. So the GST rate is 12%, you think. The rate comprises of CGST at 6% and SGST at 6%. So now it will be equally divided, we told. So now 12% is divided into 6% and 6% between CGST and SGST. Because it is an intra-state transactions, IGST is not applicable. Only CGST is applicable and SGST is applicable. The dealer has to collect totally 6,000 as a GST, in which 3,000 will go to central government and rest of 3,000 will go to Karnataka government, since it is a sale within the state. ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೀಲರ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಗೆ ಗೂಡ್ಸ್ ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಇಂಟ್ರಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆನ್ ಇಂಟ್ರಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ CGST and SGST will be levied. So here the goods rate tax rate is 12%. 12% ನ ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ CGST ಮತ್ತೆ SGST ನಡುವೆ. ಸೊ 6% ಮಾಡಿದಾಗ 3000 ಮತ್ತೆ 3000 ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, 3000 ಕರ್ನಾಟಕ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. During the pre-GST regime, every purchaser, including the final consumer, paid tax on tax. This condition of tax on tax is known as cascading effect. If you want to know more about this cascading effect, I have done the part 2 video. Please visit that video. This GST has removed the cascading effect. Tax is calculated only in the valuation of each stage of transfer of ownership. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾತ್ರ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಒಂದು ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ GST ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು. This is all about the components of GST. Hope you have understood very well about the components of GST. If you have understood, please put in the comment box that you have understood. At the same time, if you have any doubt in the concept, please put your queries in the comment box. We will try to respond to your queries as soon as possible. If you have not subscribed to my YouTube channel, kindly subscribe to my YouTube channel and press the bell icon, because as and when I post new lectures, you will get the immediate notification of my new videos. Thank you. If you have any queries regarding today's session, kindly send your queries to education.mbroadcast@gmail.com.